You have a question? Kamar Zaman. You have a question? Which you can talk a little bit? Or not? Yes, I have. Yes, Bismillah. Sir, my first question is that about ruh. In Hadith it is said that ruh is Amr Ilahi or order of Allah. In Quran, sorry. So, my question is like that ruh is not a creation. Ruh nicht zur Schöpfung gehört. Was? Ruh. Ruh? Im Koran steht Ruh Amrillah, eine Sache von Allah. Der meint, ob dann Ruh erschaffen ist oder ob das zur Schöpfung gehört oder sozusagen, wer das von Allah ist oder seine Angelegenheit ist. Und dass das dann heißt, dass das unerschaffen ist. Oh, das ist... Simple. Huh? Simple question. Simple question. Not so simple. Something else, more higher. We are saying, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. That's the Ya Sayyidina. Ya. Tani Awliya Shaykh Abdullah Faiz Hassan, Sheikh Muhammad Nazim al-Khan, Sheikh Muhammad al-Rabbani. They are looking after us, inshallah. They are looking, our Sheikh. And with their permission, we say something, whatever, what is coming to our heart, inshallah. And we are saying, Tarikatuna Sofa wa Khair fi Jamia. And your question is, if Ruh is something from Allah, if it is created or not created. Huh? Stimmt es? Wakas? Kannst du mal Wasser geben, den Rest von dem Wasser da? Bismillahirrahmanirrahim. Ja, Maghrub oder Ghair Maghrub. Sohbat or question? Ja? Sagt, was ist Ruh? Ist es Haqiqa? Wie bitte? Ist Haqiqat? Ist es... Englisch und explain. Er spricht Englisch oder nicht? Sarkar, I am saying this, that ruh, about ruh, like some people said that it is from everlasting, like it was not created, it like existing with like the existence of Allah, like it is not a creation, it's not a khalq. Some people said Okay. some said that it is a creation. So every people has own opinion, like some people have. So some like said that the ruh, like it is actually the nur of Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. And some people said that because in Quran it is also said that, like I'm little weak in Quran, so I'm just like with mistake, sorry. Like Allah nuru samawati wal ard, and like in one hadith Qudsi, the Allah Almighty said that. It's too long. Leave it. Okay. Leave it. It's too much. It's too much. We speak about it other time. This is too much. People waiting, they are listening. 20 minutes with your question. This is not possible. It's finishing the Sohbat now. There is a good example in the Quran. Allah Himself, He's saying in the Holy Quran, they will ask you about Ruh. He said to His Habibullah, they will ask you about Ruh. Don't answer them. Or answer them. No explanation, say it's from me. Amrillah, min Amrillah. Say it's from ein Befehl, kun fayakun, so to say, yeah, von Allah, bi Amrillah. Okay? Yes. Who are we now to ask and this and that and this? Who are these people?
And the Quran says it's from Amrillah. And Amrillah also saying something. If it is from Amrillah, it is not Allah himself or something. It's from his Amr, which belongs to creation. He said, kun fayakun. Or not. If it is Prophet, he didn't create the Prophet, he created the Prophet. Or not. From his nur. The first thing was created. Everything is based on creation of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Everything coming after. So it is creation. But we are not answering this. We will ask our Sheikh, inshallah. By the time we are not allowed or prepared to answer this, only we repeat what is written in the Holy Quran. Min Amrillah. Stimmt das, Frau? Ist das richtig? Min Amrillah. It is from the order of Allah. Ruh is something from the order of Allah. Belongs to the order of Allah. Huh? Angelegenheit. Yeah. You see? Yes. We may ask the Sheikh. Such things you must ask the Sheikh. I'm not the Sheikh. I told you, I'm a student like you. Not even murid. A follower. We are trying to follow the Sheikh. You know? If you have such a question, you must ask the Sheikh. Maybe he says something or maybe not. Any other thing? Any other one? Shorter. Yes. Not longer. Huh? Like it is said that like Bismillah Sharif, like Alhamdulillah is explanation of Quran, and Bismillah Sharif is explanation of like Surah Fatiha, and like Allah is explanation of Bismillah Sharif. So how? Huh? Also, ich denke, er meint diese Sachen, die ganze Koran ist in der Fatiha. Fatiha. Noch so eine Frage. Okay, also later. We are saying something from Sheikh Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. He was talking an important thing today about our children. Our children and youngsters. They must be educated. They must be some knowledge. If you have knowledge or knowledge from Islam, you have to give them. It is your duty to teach them something. And he was saying, with reference to fasting and praying, that you have to teach your children to pray and to fast also. Fasting is a fard for a Muslim. Our Muslim children, it's fard when they are mature, puberty, when they reach puberty, it's fard for them. So you have to start to teach them before, so that they get used to it, they're thinking to use it. That is important. To have a good life, happy life, and to learn discipline, and to learn patience, that you have to be patient with some things, and that you have to teach your ego. Grand Sheikh Abdullah Faiz Dagestani, Karasa Sarwariya, he was telling Maulana Sheikh Nazim as example for when they asked him how to educate the children, how to tarbiyah, erziehen. Was heißt erziehen? Educate, no? Educate your children. You have to, when they are small, you must start. When they are small and they are crying for sweets, they can't get the sweets, they start to cry, you don't give them, they cry, they shout with a
power, and the mother who has merciful heart and she can also not carry the shouting, she is giving them. Because it's shouting, she is giving whatever they want. Because of shouting. Now they give, if they don't give chocolate, they give handies. You know, they put them in front of the handy to shut up. Look, look. Looking, and then it's quiet. So that they eat. They are not eating. Only if you put the handy in front of them, they are looking like this. This is terrible. This will be terrible for you, O parents, one day. This will be terrible. As Maulana Sheikh Abdullah Faiz Hassan, he was saying, you must not give them if they shout or cry. Never give them in that moment. Wait until they think of something else, they're not crying anymore, then you can give them. When they don't ask, you give them later, you know. This is teaching. If you don't do this, he was saying, he had a strong language also, like saints, they have sometimes with Quran, sometimes without Quran, you know, they have different argumentation. They are saying, he will urinate in your neck, kragen, in your neck, in your collar, from your urinate, and he's asking you if it is warm. It's nice and warm, my father, it's okay. This will happen if you give them when they shout. Because it's very important, you teach them patience. You teach them patience in the beginning. It is very important. Patience is a treasure, endless treasure for you. Patience. If you are taught patience, you can be patient. You have biggest treasure. Yes? Patience, biggest treasure. Then thankfulness. Coming from this, coming thankfulness. Then you understand, if you are patient, you may understand thankfulness also. Thankfulness is endless treasure. And finally and lastly, it means that you should be content with whatever your situation is. You are in complete contentment about your rizq, physically, mentally, your situation. If it's difficult, not difficult, doesn't matter. You are content. This best treasure you can have is contentment. A content person is happy. If he has something or he has not. Doesn't matter. Rich person, greedy person, rich person, he's only for dunya and only for this after this all the time, he's never content. Never. He can't sleep, he can't be content, he can't be happy, and he is envious. He is very envious about someone who is content. He has not what he has. He has maybe nothing, or he is even poor, but he is content, smiling, happy face. He is happy. This man, greedy man, he is envious about such a person. As unbelievers, they are generally envious on believers. They are with shaitan, they decide to be with shaitan, to follow the steps of shaitan. Although Allah Almighty is saying, don't follow the steps of shaitan, they are following shaitan. And shaitan is the head of envy is the chief and expert of biggest expert in the whole creation of envy, to be envious on Bani Adam, on Adam and his sons. And so they have this, and they are envious. They try to wipe out unbelievers, because they can't carry them, their happiness, because they are happy without anything. They cannot carry this. They want to wipe them out. They want to wipe away now the only power on earth to say this clearly and explain it in the best way, clearest way, in the perfect way is Islam only. Others, they mixed it up, they messed it up. They messed up their religion. They can't say it clearly.
Only one making it clear is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He made it clear what was confused before from Judaism and Christianity. He made it clear, saying very clearly, Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad wa Lam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. MashaAllah. What a description of Allah Almighty. Where are you, oh professors, doctors, esoteric people, gurus, spiritual leaders from this, from that? Where you find such a description? You have something more perfect? Ahad, Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad, nothing to do with creation, not at all. Wa Lam Yakul Lahu Kufuwan Ahad, and you can nothing compare with him. He created us, Maulana Sheikh was saying. Created the creation, then he did not looking to the creation also. He looks himself to creation? No. If he looks to creation, finish creation. One look, no creation. He is not looking. He lets look his Habibullah. He is looking two sides. One side only to Allah Almighty, other side he looks to creation. Like this, Waris Rasulullah, they have been initiated in this secret, same secret. He gave it, he passed it on to them to be in all times someone representing him, all times must be people there, like our Sheikh, looking to creation and looking to Allah all the time. That means they see only Allah. And they are saying us to look after our children, to reach good life and good afterlife. And we must watch it. Don't allow your children to, they have school, they cannot fast. Allah show you what is. If you let them fast, when they are in puberty, they should fast. School or not school, examination, not examination, doesn't matter. You make your examination better than without fasting. That is what we experienced. Fasting, it makes you a little weak, but it's not a weakness. It's reducing your dunya energy. Your dunya energy, that is reduced. Yes, that is reduced. But your concentration on subjects may be better. Because eating and dunya distracts you from subjects. If you're thinking about things or you have to make an examination, it distracts you. It's a wrong thinking. Shaitan tries to teach them, but it's not true. You are more concentrated. And you get more barakah. And you get better results of your examination, of your school, whatever you do during fasting. If you fast, you keep your fast, you will have better results. That is for sure. So anyone, they should do it. If they are all the Muslims, who is a Muslim, who says, I'm a Muslim. That is what he is advising. Was hat er noch gesagt in der Lesson? Hast du gelesen? Wie bitte? Ich glaube, das war's. So ist, ne? Also war the main point. Er hat das Beispiel gebracht noch, ne? Er hat das Beispiel gebracht Wie bitte? Das Beispiel gebracht mit dem einen Bruder, der verstorben war und sein Sohn hat ihn nicht mehr im Krankenhaus dann besucht. Yeah. That is the teaching. Maulana Sheikh Muhammad was also given an example. If you don't teach your children, they are going out of the house, they leave their parents, they are not respecting them. They don't have nothing to do with their parents anymore. They don't believe. This is what's happening.
One of our brothers, what happened, he was passing away, the father passing away, the son not even visiting him in the hospital. This is happening. Islam is discipline. Oh people, Islam is discipline. You must take discipline. You have ego. Don't say I am spiritual and this one, I am there and this one. You need discipline in your life. You have to follow the discipline, what Allah is saying. You must follow. Keep your ego down. You must be disciplined. Now you can find discipline only in Islam. Others, they lost discipline. Christians, they do what they like. Marry men together, women together, perverted things. They say, yeah, don't, no problem. Take interest, make this haram, no problem. Only exact orders are still available, still there. Also, they don't follow it, unfortunately, but it is there. Anyone who is interested, he may look and take his thing and take a discipline for himself. It's for discipline, to discipline our egos. If you don't discipline your ego, you will see what is happening now in the world. What is happening in the world? They are going directly to a big war. May Allah help us, inshallah, to be aware of this, of shaitan, of ego, dunya, hawa, all these things, to strengthen our heart. Allahumma thabitna al-haq, thabitna al-iman, Allahumma khalina ma sadiqeen. Let us be with our Sheikh every time, inshallah. Wa min ala tawfiq bi rahmatil Fatiha. Ameen. Taqabbalallah, Layla Saida, inshallah. Nimmst du mit den Ismail und Mohammed? Wir machen auf Deutsch, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarikatuna sopa wa khairu fi wajh malad ya sayyidina malad ya sultan. Wir haben heute eine Sohbat gehört von Maulana Sheikh Mohammed, der er über Erziehung gesprochen hat, Kindererziehung. Und ich glaube, er ist davon ausgegangen, dass es ein Unterschied ist zwischen jemandem, der etwas weiß und der nichts weiß. Und das, was du weißt, musst du vermitteln deinen Kindern. Das ist wichtig. Und es geht darum, sie zu trainieren. Ja, sie zu trainieren. Und zwar ihre Geduld zu trainieren, hauptsächlich. Geduld ist ein wahrer Schatz. Jemand, der Geduld hat in seinem Leben, der hat natürlich einen großen Schatz. Ja, von Geduld geht er zu Dankbarkeit. Dankbarkeit ist auch ein Riesenschatz. Mündet in Zufriedenheit, in perfekter Zufriedenheit mündet es. Perfekte Zufriedenheit ist natürlich ohne Ende ein Schatz, weil du immer sagst, es ist gut. Und es gibt ja auch Spiritualität. Du musst immer sagen, Al-Ghazali hat gesagt, deine Situation, wie sie jetzt im Moment ist die beste. Davon musst du ausgehen. Deine Situation, in der du jetzt bist und du beklagst dich darüber, nee, ist die beste, ist das Beste. Was dir passieren kann, ist, dass du jetzt hier, jetzt bist. Und zwar atmest du jetzt. Du hast jetzt einen Atemzug. Und du bist jetzt am Beten. Und dieses Gebet kommt nie wieder. Gestern haben wir gesprochen über Konzentration im Gebet. Ja, Konzentration im Gebet. Da gibt es noch einen Zusatz, was der Prophet erwähnt hat, sallallahu alaihi wasallam, unser Sheikh uns gesagt hat, bete jedes Gebet, als wenn es dein letztes ist. Das ist dein letztes. Du kriegst einen Herzinfarkt, danach und fällst um und Akhira. Kann sein. Das ist dein letztes Gebet. Das erhöht deine Aufmerksamkeit. Auch, ich füge noch hinzu, aber das ist natürlich jetzt vom Narren, mach so, dass als wenn das dein erstes Gebet wäre. Auch. Ja, um der Routine zu entfliehen, sagst du es zum ersten Mal. Allah, mashallah. Zum ersten Mal empfinde ich Liebe, zum ersten Mal empfinde ich Respekt, zum ersten Mal empfinde ich Gottesfurcht, zum ersten Mal öffnet sich ein Wunder des Ramadan, öffnet sich
Eigentlich waren meine ganzen Gebete vorher, die waren nicht. Dieses ist jetzt ein richtiges Gebet. Vielleicht auch das letzte. Aber es ist jetzt, es kann nur jetzt sein, nur jetzt. Dieses Tarawih und diese Gebete ist nur jetzt. Nur heute, nur jetzt. 2022, wie viel Tag April? Ramadan. Jetzt. Kommt nie wieder. So jung kommen wir nie wieder zusammen, meine Brüder und Schwestern. Hat Bambu mal gesagt. So jung kommen wir auch nicht. Jetzt sind wir schon wieder eine Minute älter. Im Jetzt zu sein, hilft dir, zufrieden zu sein. Es kann nicht besser sein, weil du bist in dem Moment, was heißt besser sein? Du bist in dem Moment bereit, dich zu öffnen und ein Diener zu werden, ein Gläubiger zu werden. Ja, ist die beste Situation, besser zu werden, ewiges Leben zu erreichen. Du bist hier, um ewiges Leben zu erreichen. Du hast jetzt eine Chance, ewiges Leben zu erreichen oder einen Weg gezeigt zu bekommen, wo du ewiges Leben erreichst, ewige Glückseligkeit. Jetzt hast du diese Möglichkeit. Nicht morgen oder gestern. Dann musst du deinen Kindern das beibringen. Sheikh Mohammed hat gesagt, dass wenn sie, wie sagt man, reif, wenn sie heiratsfähig sind, ja, der Punkt ist die Heiratsfähigkeit, der Punkt der Verantwortung zu übernehmen ist die Heiratsfähigkeit. Wenn ein Mensch, eine Schwester oder ein Bruder, unsere Kinder, wenn die heiratsfähig werden, dann sind sie verantwortlich, fängt ihre Verantwortlichkeit an. Das, was Fard ist, was Allah als Fard, als Pflicht gemacht hat, wird zur Pflicht in dem Moment. Deswegen, wenn sie heiratsfähig werden in dem Alter, das kann manchmal 12 sein, 13, 14, 15, 16, ja, unterschiedlich, aber dann müssen sie fasten zum Beispiel. Dann sollen sie fasten. Und das musst du ihnen vorher beibringen, schon vorher. Und Gebete auch. Mit 7 musst du sie auffordern, dass sie beten. Mit 10 sollen sie beten. Sich daran gewöhnen und beten. Ja, weil es ist noch nicht perfekt. Und dann, wenn sie im heiratsfähigen Alter sind, reif sind, dann können sie ihr Fahrt machen, die Grundlage ihres Lebens. Geduld, Disziplin. Ein Mensch, der Disziplin hat und Geduld hat, der hat einen wahren Schatz in seinem ganzen Leben. Die ganzen Ungeduldigen, die sind alle verloren. Die rasten aus, die können nichts ertragen, es muss sofort sein, die kriegen alles. Die Eltern geben den Kindern, das fängt schon an natürlich viel früher, wenn ein Kind klein ist. Ja, und der Großscheich hat dann ein krasses Beispiel, hatte gesagt, haben sie ihn gefragt, wie sollen wir unsere Kinder, die Kleinen auch erziehen, hat er gesagt, wenn dein Kind schreit und was will und schreit, weil es es haben will unbedingt, dann darfst du nicht nachgeben, weil du die Schreie nicht ertragen kannst oder weil du dann Mitleid auch hast und dies und das und willst, dass es ruhig ist. Nicht geben, auf keinen Fall. Warten, bis der Schrei aufgehört hat, bis es aufgehört hat, sich beruhigt hat, die Sache vergessen hat und dann, wenn es vergessen hat, dann gibst du ihm das. Das heißt Geduld erziehen. Ganz einfach, es ist ein Training. Genauso macht der Scheikh mit dir Training heute. Musst du als Eltern mit deinen Kindern Training machen. Wenn du das nicht tust, sagt der Großscheikh, dann pinkeln sie dir in den Kragen und fragen, ob es schön warm ist. Ja, wie der Sheikh Mohammed heute gesagt hat, der eine Sohn, was hat er gesagt, der ist... Ja, der Vater hat ihm gesagt, er soll nicht fasten. Ne? Der Vater hat ihm empfohlen, nicht zu fasten, das machen die ja jetzt alle. Weil die Erziehung, also die Universität und die Schule ist ja das ist ja Gott selber. Also da darf es ja gar nicht, also das ist ja das Höchste, was es gibt. Da ist ja Allahs Befehl nichts dagegen. Mein Sohn hat Prüfung, nicht fasten. Die sagen dann sogar zu ihren Kindern, faste nicht, du hast morgen Prüfung. Okay, der hat nicht gefastet, hat Prüfung gemacht, jetzt ist er Professor und der geht nicht mehr zu seinem Vater. Auch nicht, als er gestorben ist nicht zu ihm gegangen, nicht mal ins Krankenhaus ihn besuchen. Das meint der Großscheich mit in den Kragen pinkeln und fragen, ob es schön warm ist.
Deswegen müssen wir unsere Kinder erziehen, ja, und ihnen beibringen, ja, was ist Disziplin. Islam ist Disziplin und die einzige Religion, der einzige Weg, der einzige Lebensweg, nämlich der Weg des Propheten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat alles gezeigt. Er hat alles in perfekter Weise gezeigt. Alles super perfekt. Und er hat richtig gestellt, was vorher konfus und falsch war. Judentum richtig gestellt, Christentum richtig gestellt und sie hören nicht. Sie wollen es nicht hören, sie sind stolz auf ihre Sachen, sie lehnen es ab. Und Allah wird ihnen zeigen, eines Tages. Deswegen, ohne Disziplin geht es nicht, du musst dein Pferd disziplinieren. Dein Pferd, dein Ego ist dein Pferd, dein Reittier, so hat der Prophet gesagt, ist dein Reittier. Wenn du dein Reittier nicht erziehst, steigt es auf dich rauf und reitet dich. Du trägst dann deinen eigenen Esel. Verstehst du? The ego donkey plays dirty tricks. It's just a donkey and sometimes it kicks. When it has London, it wants also New York and always says no to the will of its Lord. Famous song, you have to listen. Ego zermalmt dich. Dein Pferd, dein Reittier zermalmt dich. Wenn du es erziehst und kontrollierst, dann bringt es dich wie Burak in die höchsten Höhen, wie eine Mirage. Dafür ist es gedacht, Ego-Pferd. Um dich, kannst ruhig ein starkes Ego haben, ist völlig okay. Alle Propheten hatten ein viel stärkeres Ego. Aber die haben es kontrolliert, 100%. Und deswegen sind sie aufgestiegen. In die höchsten himmlischen Höhen, mashallah. Ja, deswegen sollen wir unseren Kindern schon versuchen beibringen, zu sagen und auch klar zu machen, dass nicht die Dunya ist wichtiger, es ist Shaitan. Shaitan redet euch das ein, dass die Schule wichtiger ist und das ist wichtiger und das ist nicht wichtig, das ist überhaupt nicht wichtiger. Wenn du stirbst, dann wirst du sehen, dass das gar nicht wichtig war. Ein totaler Irrtum. Zeitverschwendung. Absolute Zeitverschwendung. Die Anleitung zum Unglücklichwerden. Von Shaitan persönlich. Eltern sollten aufpassen. Möge Allah uns schützen, inshallah. Was haben wir noch? War es schon, ne? Allah schützt uns, inshallah. Und unsere Kinder, möge Allah uns Disziplin geben, Schönheit geben, Licht geben, Iman geben, Islam, Ihsan, und das Zusammensein mit den Awliya, inshallah, in diesem Leben, nächsten Leben, inshallah. Bi hurmatil Habibika, bi hurmatil Mashaykhina, bi hurmatil Sohbat Fatiha. Amin. Okay.